Здравствуйте, друзья! В этом видео читаем и разбираем роман английской писательницы Джоан Роуллинг «Гарри Поттер и философский камень». Перевод будет производиться максимально приближенный к тексту оригинала. Глава 1, часть 1. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Chapter 1, Part 1. The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange and mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde, and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful, as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion there was no finer boy anywhere. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her sister and her good-for-nothing husband were as un-Dursleyish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the Potters had a small son too, but they had never even seen him. This boy was another good reason for keeping the Potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, grey Tuesday, our story starts. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tire for work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. В этой части мы знакомимся с семейством Дурслей, и история начинается. Давайте разберем то, что прочитали. The boy who lived. Мальчик, который жил. Хотя в некоторых переводах мальчик, который выжил. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive. Мистер и миссис Дурсли, как перевели наши переводчики, из дома номер 4, здесь имеется в виду дом, Privet Drive. Улица называется Privet Drive. Наши переводчики перевели ее как Тисовая. На самом деле слово Privet есть в английском языке, означает бирючину. Если бы мы и переводили название улицы, тогда бы мы назвали ее Бирючиновая улица. Но на самом деле название лучше не переводить. И улица просто Privet Drive. We're proud to say that they were perfectly normal. Они были горды сказать, что они были абсолютно нормальными. Thank you very much. Спасибо за это. Как мы говорим, спасибо, что не болен, так и здесь. Thank you very much. Спасибо. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious.
Они были последними людьми, которые бы вы предположили, были бы вовлечены во что-нибудь странное и мистическое. Because they just didn't hold with such nonsense. Потому что они совсем не одобряли всякие глупости и вздор. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. Мистер Дурсли был директором фирмы под названием Grunnings, которая производила дрели. He was a big, beefy man with hardly any neck. Он был большой, мясистый мужчина с едва заметной шеей. Although he did have a very large mustache. Хотя у него были очень большие усы. Mrs. Dursley was thin and blonde, а миссис Дурсли была худой и блондинкой. And had nearly twice the usual amount of neck. И у нее было почти в 2 раза больше шеи, чем у обычного человека. То есть шея длинная была. Which came in very useful. Что оказалось очень полезным. As she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. Так как она тратила очень много времени, заглядывая за ограду, следя за своими соседями. The Dursleys had a small son called Dudley. Семья Дурсли имела маленького сына, которого звали Дадли. And in their opinion, there was no finer boy anywhere. И, по их мнению, не существовало более хорошего парня нигде. The Dursleys had everything they wanted. У Дурсли было все, что они хотели. But they also had a secret. Но у них также еще был и секрет. And their greatest fear was that somebody would discover it. Их самым главным, самым большим страхом было то, что кто-то мог бы раскрыть его. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Они не думали, что они смогли бы выдержать то, если бы кто-то разузнал о Поттерах. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister. Миссис Поттер была сестрой миссис Дурсли. But they hadn't met for several years. Но они не встречались уже несколько лет. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister. Фактически, миссис Дурсли делала вид, что у нее нет сестры. Because her sister and her good-for-nothing husband, потому что ее сестра и никчемный муж, good-for-nothing, хорош ничем, were as un-Dursleyish as it was possible to be, были настолько не Дурслиями, как только могло быть. The Dursleys shuddered to think. Дурсли с содроганием думали, what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. Что соседи бы сказали, если бы Поттеры появились на улице. The Dursleys knew that the Potters had a small son too. Семья Дурсли знала, что у Поттеров тоже есть маленький сын. But they had never even seen him. Но они его никогда не видели. This boy was another good reason for keeping the Potters away. Этот мальчик был еще одной причиной, чтобы держать Поттеров подальше. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Они не хотели, чтобы Дадли связывался с таким ребенком. When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull grey Tuesday,
Когда мистер и миссис Дёрсли проснулись в скучный серый вторник, our story starts. Наша история начинается. There was nothing about the cloudy sky outside. Не было ничего, кроме облачного неба на улице. To suggest, чтобы предположить, that strange and mysterious things would soon be happening. Какие странные и загадочные вещи скоро произойдут. All over the country, по всей стране. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tire for work. Мистер Дурсель что-то прожужжал, так как вытянул свой самый скучный галстук для работы. And Mrs. Dursley gossiped away happily. А миссис Дурсель сплетничала счастливо, as she wrestled a screaming Dudley into his high chair, в то время как она затащила кричащего Дадли в его высокий стул. None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. Никто из них не заметил большую сову-неясыть, пролетевшую за окном. А что будет дальше, узнаем в следующей части. Спасибо за внимание. Счастливо! Большой лайф,